Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Military Mind, bringing you news from the front lines. I'm your host, Benjamin Lee. Russia launched a wave of missile attacks on Ukraine while its troops slowly gain more ground in the Donetsk region. Overnight, Russia targeted civilian infrastructure in the southern Ukrainian city of Odessa. The attack damaged an administrative building in the industrial sector, but no casualties were reported. Meanwhile, Russia has accused Ukraine of destroying a radiation control post close to the Zaporizhzhia nuclear power plant. Russian sources are saying that a number of measures to control the radiation situation in the area were undertaken, with radiation levels never exceeding safe levels. On the front line, Ukrainian forces have advanced within Vovchansk, retaking ground loss in the city amid continued fighting in the northern Kharkiv region. In response to heavy losses and successful Ukrainian counterattacks, Russian forces have redeployed Russian units from Kherson Oblast and other unspecified directions to Kharkiv in order to strengthen its forces in the region. Moscow troops are also keeping a bombardment of the area, launching 42 glide bombs in the previous 24 hours. In the Donetsk region, meanwhile, Russian forces have advanced southwest of Syrsk with a mechanized assault. Intense fighting also continues near Chasiv Yar and the Cherotine, with Russian forces slowly gaining ground, but the tactical picture remains mostly stable. Mark Rutte has been appointed the new Secretary General of NATO. The former Dutch Prime Minister will succeed Jens Stoltenberg after the latter leaves office in October. Only a few months ago, Dutch and Belgian insiders stressed that several issues could hinder Rutte from taking up this new post, with credibility being the biggest obstacle. As head of government, Rutte had for years ignored the NATO benchmark of 2% GDP for defense spending. Gender was the second issue. Since the creation in 1949, the alliance has always been led by a man, so there has been increasing talk that the pact should be handed by a woman. Now we open with the clip showcasing the heroic feats of the 92nd Mechanized Brigade tank crew in the Kharkiv region. These fighters, under intense fire, lash out at Russian forces and hit by an enemy FPV drone. They continue to fight, sending their own quote-unquote fiery greetings to the undead, which is what they call the Russian army. Let's take a look. And now a clip of some FPV work from the Birds of Magyar crew, with commentary by Magyar himself. Watch these skilled pilots demonstrate their mastery by maneuvering their FPV drones with precision. Their aerial acrobatics and strategic attacks are a good display of the cutting-edge capabilities of the Ukrainian defenders. Але швиденько, експрес-іспит хробаків на БЗВП, базову загальновійськову підготовку. Десь на кордонах Запоребрика. Робачий п'ятак, пес-барбос і незвичайний крос. Що там? Оп, стоп. Не напружуємо штучний інтелект ні Фейсбуку, ні Ютубу. Добрий день. Ідемо далі.
Додам маленько по-закарпатськи, кого укачує, краще не позирайте. Перший відбір не у щітки персонажі утримали. Єден маленько ся втомив, другий щез, обсталося лем троє. Туся задала файна завєцька пістя про насос, пам'ятаєте? Нас оставалось тільки троє. Визнаю, цей етап, як у фільмі «Афоня», це динамічний танець. Для цензури у даній комп'ютерній грі жодна притомна жива істота не постраждала. Хіба затоптали якогось крота. Скок. Шиковний. Де падеш, вставай, бігнути ще треба. Ух! О, вуйку, рано, рано ти падеш. Вибув. Ну що, фінал? Грати у полі ви у салочки, той ще кекс. Так ся видить ті двоє фіналістів під тим корчом. Як гадаєте? От зараз увидимо. Гуру! Гуру маскування! Але тому сей у повторі і уповільнено. Позирай на них. Стоп-кадр! Знято. Актори вільні. Кить щось, другий ось там, вже перетягнутий штурмфагелем. Тихої та й спокійної. Ось. And to close out the episode, watch this footage of an assault on Russian positions in the Kharkiv region, captured by the camera of a soldier with the 1st Assault Battalion of the 3rd Separate Assault Brigade. Let's take a look at this textbook sweep operation. Плюс-плюс. Ми цілі, плюс-плюс. Пацани, піде відтікають жопону, добивайте їх нахуй, добивайте їх. Давай попробуємо добити. Пошли. Добивайте їх нахуй. Зараз уб'ємо нахуй. Давай. Убил, блядь, убил. Хорош. Выходите, блядь. Хух, ебать. Контроль. Все, нету, блядь. А? Нету, походу. Що нету? Пидоров. Що нету? Заебашил? Заїбашив, живой був. Пусти, пусти. Стріляй, стріляй. Чисто. Чисто? Да. Все, це конець? Да. Ми місія виконали. Кибер. Окоп зачищений. По якій посадці? Твої! Дай інформацію, підери знову в окоп зайшли? Одну коробку. Всі цілі! And with that footage, we conclude this edition of Military Mind. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.